Good morning, everybody. So I'm very happy to be here and honored with these respectful speakers and to open this exchange with all of us here. So I know we have some issues with the timing, so I will try to be strict. So I already apologize with our distinguished guests, but I will really try to keep the timing in order also to allow for the audience here to raise some questions to you and to make this panel as much as interactive as possible. So I have the pleasure and honor to open the first panel of today's Just Transition Forum. And as you know, namely the high-level panel aiming to focus on the following question: how to deliver ambitious 2030 climate and energy targets for the energy community. And we heard, I think, already a couple of inspirations, a couple of concrete examples from the previous speakers and the opening remark. So allow me to simply frame a little bit this panel before I introduce all the speakers that are going to be with us this morning. Building on many efforts, the energy community contracting parties are moving on to adopt the 2030 energy and climate targets, as we just heard. Climate emergency is the struggle of our generation, and curbing the impact of climate change is of a great importance in order to guarantee the well-being of humanity and nature. These efforts must be time-bound with concrete action plans, and most importantly, they need to be just, making sure that nobody is left behind. Most of the contracting parties still depend on fossil fuels for their energy needs. This is the reality that the region is facing, and coal and lignite is the dominant source of energy. Unfortunately, burning these poor quality fossil fuels continues contributing to speeding up climate change and its devastating effects on the health of millions of people, but also on the economy. Hundreds of millions of euros are spent on healthcare to deal with the premature deaths and chronic illness that are a yearly struggle for millions of people in the region as a consequence of air pollution. And also the subsidies of coal business in the contracting parties is directly hampering the transition towards energy efficiency and renewable energy. The fossil fuel-fired energy crisis from last year in Europe became even worse with the Russian invasion of Ukraine, which showcased once again the gaps in the resilience of our energy systems. On the other hand, data and expert analysis, and we saw also some of the great work that the Energy Community Secretariat put forward in the last months, showed the resilience of renewable energy and the role it had in lowering the impact of the crisis. Now, with many uncertainties for the next winter, as the speaker before me just mentioned, we have deep evidence on the need to focus on energy efficiency while developing plans and legislation which will allow the European energy market to be independent, fossil-free, and resilient. So now it's time to hear from our distinguished speakers and to talk about setting the ambition which will lead countries to climate neutrality in line with the Paris Agreement, and now to translate all these declarations into implementation policies for the region and for the European continent and for the rest of the world. So thanks to the high-level speakers of this panel today, we will be able, and we hope to be able, to get some insights of the most recent developments under these processes, as well as your ad hoc plans at national levels. So I will introduce our panelists all together in order to be able to go quicker during the interaction. And I wanted to apologize for my pronunciation of all the names, because as you can get from my accent, I'm Italian and I have poor experience on pronunciation in your languages. So I'm honored to welcome here Minister Džindić, Minister of Energy, Mining and Industry Federation of Bosnia and Herzegovina, Minister Đokić, Minister of Energy and Mining of the Republic of Srpska, State Secretary
Atanackovic, yes, Ministry of Energy and Mining of Serbia. We have, I think, online, I'm just checking, the Deputy Minister Demchenkov, Deputy Minister for the Ministry of Energy of Ukraine. Here, also welcome to the State Secretary Cekic, Ministry of Economy of North Macedonia. And also online, we have the Deputy Minister of Economy of Kosovo, Minister Arifaj. So I hope, yes, I see everybody also online, so we can start. And I also invite the audience here to keep your questions, because after a first round, and I will try to stick the first round to max of 5 minutes each, you will have the chance to interact with the panelists and raise your question. So I would like to start with the hosting country, Bosnia and Herzegovina, and therefore my question is for you, Minister Džindić. Bosnia and Herzegovina, together with the other countries of the region, committed to the Western Balkan Green Agenda, passed its EnC NDCs last year, and is working on the development of the NECP. While the Western Balkan Green Agenda sets a goal to achieve decarbonization by 2050, the NDCs still contains plans that involve coal development. How do you see the interaction of all these documents, all these strategies? And is there any discussion within the country for a coal phase-out date? Panela koji će nam naravno pomoći svima da neke stvari razjasnimo i da pokušamo sebi kroz današnju diskusiju, naravno i sastanke koji su nakon ove diskusije, definisati ciljeve u kojim će Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine da ide. Ono što je Federacija Bosne i Hercegovine sebi zacrtala i kroz energetsku strategiju jesu dva važna stuba energetske tranzicije. Prije svega, prvi dio ili prvi stup je izrada seta reformskih zakona koji će omogućiti pravedniju i sigurniju energetsku tranziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim i u Bosni i Hercegovini. Kao što smo i zadnji puta obećali na samitu u Neumu, mi smo od tog dana do današnjeg dana 4 reformska zakona usvojili na vladi Federacije, uputili u daljnju parlamentarnu proceduru i očekujemo da će se u narednih 60 dana ti zakon usvojiti. On će svakako omogućiti da ovu tranziciju učinimo efikasnijom, bržom i provodljivijom. Druga 4 zakona očekujemo u narednih 30 do 45 dana usvajanje i samim tim bi Federacija Bosne i Hercegovine uspješno izvršila, da kažem, ovaj dio reforme zakona koji će omogućiti bržu tranziciju. Drugi dio ili drugi stup naše energetske ili pravedne tranzicije podrazumijeva plan prestrukturiranja rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj plan smo mi detaljno radili još prije 2 godine. Prošle godine smo počeli sa njegovom detaljnom implementacijom ili realizacijom. Određenih poteškoća ima. Nažalost, kreirani dokumenti i situacija koja je na terenu nisu baš uvijek jedni s drugim kompatibilni. Mi se nadamo da ćemo zajedno sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine u vrlo bliskom periodu taj proces prestrukturiranja i završiti. Da vas napomenem, sve vas vjerojatno puno nemate podatke, puno vas nemate podatke. 2011. godine Federacija Bosne i Hercegovine proizvodila 7 miliona tona uglja. Već naredne godine Federacija će u planu imati plan za proizvodnju 4 miliona tona uglja. To dakle da smo za skoro polovinu smanjili potrebu za ugljem, a ta količina električne energije nadomještena je iz određenih drugih izvora. Još jedna napomena da je Federacija Bosne i Hercegovine u zadnjih 5 godina izgradila blizu 600 megavata kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. To nam je još jedan podatak koji govori da smo mi na dobrom putu. Iako naravno trebamo svaki dan
energetski sistem i politiku u energetskom sistemu podizati na još veći nivo ili veću razinu. Što se tiče federacije, dakle, i Bosne i Hercegovine, postoji, dakle, usvojen nacionalni plan NEP još 2015. godine, postoje update NDC plan 2018. godine i postoje radne grupe ispred jednog i drugog ministarstva i entiteta Republika Srpska i vlade federacije, dakle, koje rade na izradi nacionalnog energetskog klimatskog plana. Ono što smo dobili kao input ili kao zahtjeve od naših partnera energetske zajednice u potpunosti se ne uklapa u naše zahtjeve i naše želje. Dakle, imamo određena razmimoilaženja, ali ćemo zajedno pokušati kroz današnji sastanak, priprem za taj sastanak i glavni sastanak koji će se održati 2 sata upravo ovdje u zgradi Elektroprivrede, doći do nekih zajedničkih ciljeva koji će biti provodivi sa strane obje vlade i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina kao i zemlje regiona ovisne su o uglju, nažalost, dobro znamo procente koliko Bosna i Hercegovina proizvodi električne energije iz uglja. Taj proces ne može biti jednostavan i brz. Mi smo pokušali određene i brze promjene da uradimo u tom sektoru. Svjedoci ste da smo imali velike blokade, velike štrajkove rudara. Pokušavamo na različite metode, različite načine da pristupimo rješavanju tog problema. Svakako da ćemo raditi i nećemo odustati i mi ćemo poštovati sve one ugovore čije smo potpisnice. Thank you very much. And I will continue, speaking about the same region, the same country with Minister Đokić. What is your take on the same question, but really like focusing on the Republika Srpska in the fossil-free energy transition process? Također želim da uputim riječi zahvalnosti organizatoru ovog foruma i prilici da razgovaramo ovdje u sjedištu Elektroprivrede, pa se zahvaljujem gospodinu Dali kao domaćinu ove konferencije i ovog foruma. Tema naravno sve nas inspiriše na nove napore koje treba činiti u narednom periodu kako bi se dalje kretali kroz proces ukupne energetske tranzicije. Možemo govoriti o tome da je samo prije nekoliko godina postojao izuzetno veliki otpor prema pitanju tranzicije, a uspjeli smo naporima koje smo činili zajedno i mi kao donosioci važnih političkih odluka i oni koji su direktno vezani za sektor energetike, kao i predstavnici evropskih institucija, prije svega mislim na sekretarijat energetske zajednice, da utičemo na promjenu svijesti svih aktera i donosilaca odluka i danas je stanje potpuno drugačije. Ne samo da smo donijeli odluke, nego smo u procesu jako puno napredovali i realizovali mnoštvo aktivnosti. Najvažniji set aktivnosti koje smo mi u Republici Srpskoj realizovali su u sferi zakonodavnog djelovanja. Donijeli smo sve potrebne zakone koji su od nas očekivani u ovom periodu, to je zakon o električnoj energiji, čime smo izvršili i pokrenuli proces ozbiljne transformacije u ovom sektoru. Donijeli smo zakon o obnovljivim izvorima energije, donijeli smo zakon o gasu. Također od ranije imamo zakon o energetici, još ćemo ga dopunjavati uskoro. Imamo još neke druge propise koje smo u toj oblasti donosili, čime smo nastavili da harmonizujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije u pogledu ovih procesa. I mislim da je to od najveće važnosti. Također, brinuli smo o tome da obezbedimo da se ključni principi na kojima počeva ova tranzicija primjenjuju. To je da brinemo o resursima, da ih najracionalnije koristimo u svrhu proizvodnje električne energije, misleći na sve prirodne resurse. Zatim da ta energija bude dostupna, da bude efikasna proizvodnja, da vodimo računa o klimatskim utjecajima na sam život ovdje i na eventualno utjecaj u proizvodnju električne energije na klimatske tokove. I mislim da smo i tu puno napredovali. Poznato je da smo u namjeri da provodimo upravo ove projekte o kojima se ovdje govori, od NERP-a, sada SEP-a. To niza drugih dokumenta koje smo ranije usaglašavali i donosili,
mi smo realizovali jedan izuzetno važan projekat u toj oblasti, to je smanjenje emisija štetnih gasova i krupnih čestica na jednom energetskom objektu, to je rudnik, odnosno termoelektrana Ugljevik, gdje smo investirali negdje oko 85 miliona eura, izgradili postrojenja, prije svega filtersko, prije toga, pa onda postrojenje za osumporavanje dimnih gasova i smanjili emisiju za više od 97%. Time smo dali jedan krupan doprinos u ostvarenju ovih ciljeva o kojima i ovdje govorimo i o kojima se govori već duže vrijeme. Naravno da ćemo taj proces nastaviti i za termoelektranu Gacko, izgradnjom filterskog postrojenja. Tamo su zahtjevi nešto drugačiji, zato što je sadržaj sumpora u tom uglju daleko manji i ispod one vrijednosti koja nas može zabrinjavati, ali zato imaju druge emisije čija će emisija biti, što će biti spriječeno novim investicijama. Također treba imati u vidu da smo u namjeri da smanjimo i proizvodnju i korištenje električne energije iz neobnovljivih izvora fosilnih goriva u procesu izuzetno velikih investicija. Mi trenutno gradimo više energetskih objekata, to su hidroenergetski objekti, u instalisane snage oko 325 MW. U ovom trenutku se oni grade. Samo jedan od tih objekata trenutno nastoji da se ospori njegova izgradnja, to je hidroelektrana Bugvija, ali se nadam da će svi oni koji u ovom procesu djeluju i koji mogu na njega da utiču pomoći, da ne dođe do blokade izgradnje takvog kapitalnog energetskog objekta, zato što se on realizuje na način da dva privredna društva zajedno grade takav objekat i on ne bi trebao da seže u sferu politike i da ga politika blokira iz nekih sebi znanih razloga, jer se može suočiti sa ogromnom štetom koja na kraju može biti okončana nepovoljnom arbitražom po Bosni i Hercegovini, gdje Bosna i Hercegovina može da izgubi više od 1,5 milijardi maraka gubitkom te arbitraže, ako se taj projekat bude osporavao i zaustavljao. I želim i na ovom mjestu da upozorim one koji ovih dana razmatraju to pitanje da to ne čine, jer mi smo već sada tamo investirali oko 49 miliona eura i namjeravamo i dalje raditi i graditi zajedno ovaj objekat. Dakle, on ulazi u kvotu 325 MW instalisane snage samo iz hidropotencijala. Također smo pokrenuli brojne projekte u oblasti solarne vjetroelektrane, tako da i tu imamo sada u fazi izgradnje negdje oko 260, dakle ugovornih više objekata, instalisane snage oko 260 MW i još ćemo u narednih nekoliko mjeseci završiti dodjelu koncesijnih ugovora sa vrlo pouzdanim partnerima koji će izgraditi te objekte. I mi procjenjujemo da ćemo negdje imati oko 700 MW instalisanu snagu u objektima koje ćemo izgraditi u narednih do 5 godina maksimalno. S tim da će ovi solarni projekti biti završeni u naredne 3 godine. Čime ćemo bitno promijeniti bilanse, bitno ćemo utjecati na proizvodnju, a posle toga i na korištenje zelene energije u Republici Srpskoj, ali naravno time će to, naravno, pošto ta energija će završiti u regionu i u regionu. Naš je plan da i dalje tjesno sarađujemo sa energetskom zajednicom, da sprovodimo ove direktive u mjeri koliko je god to više moguće. Želim upozoriti da mi nismo bili u stanju donijeti odluku koja bi imala izvršni karakter kada će biti ugašene termoelektrane, zato što bi na taj način ugasili život u nekoliko gradova Republike Srpske. I to je opasnost ne samo za nas, ja prepoznajem tu opasnost i u Federaciji BiH. Znamo da bi to na isti način pogodilo i u Srbiji, njihovu proizvodnju i državu i naravno brojne druge države. I naravno da svaka država u situaciji kada nema drugog rješenja primjenjuje ona rješenja koja su i moguća. Mi danas vidimo da se u zemljama Evropske unije vraćaju na ugalj. Vraćaju nazad proizvodnju električne energije iz uglja zato što su primorani da to čine jer su energetske prilike u Evropi takve da neće moći činiti ništa drugo nego se vratiti u uglje. Mi naravno nemamo namjeru da gradimo nove kapacitete na način da održavamo postojeći, da gradimo nove, nego imamo projekciju koja je definisana do 2035. godine da eventualno možemo graditi zamjenske objekte za postojeće termoelektrane, imajući u vidu da su naše dvije termoelektrane već, da kažem, pri kraju svog radnog vijeka. Jedna ima već 39, druga ima 38 godina i sasvim je logično da ih pripremamo za zatvaranje i da u tom smislu možemo graditi zamjenske objekte kako bi održali život u tim sredinama, ali naravno doprinijeli ovom važnom cilju koga sam na početku pomenuo, to je energetska bezbjednost.
za Republiku, ali za ostala područja, zato što mi u toku godine, ako su optimalne hidrološke prilike i proizvodnja, možemo negdje oko 1500, 1,5 teravat energije imati za izvoz, ako su optimalni uslovi proizvodnje u toku godine. I to je također značajan doprinos koga činimo. I vjerujem da ćemo ga još i više, da ćemo još više taj faktor utjecaja na ovaj sektor razvijati, jer će se izgradnjom novih energetskih objekata povećavati obim energije koja će biti zelena energija i koja će moći da ide na druga tržišta. Dakle, mi smo spremni da i dalje vrlo pažljivo, zajedno sa svima vama, sa svim akterima u ovom procesu radimo na primjeni ove agende koju zovemo energetska tranzicija, koja sadrži u sebi čitav niz mjera. Mnogo od njih smo, kažem, već do sada realizovali ili radimo aktivno na njihovoj realizaciji. Cijenimo napore koji se danas čine, ali treba imati u vidu da Bosna i Hercegovina procentualno, imajući u vidu kapacitete, nije tako veliki zagađivač kao što jesu ili negativan faktor utjecaja na klimu koliko jesu proizvođači iste energije u drugim razvijenim državama Europe. I to je neuporedivo. I zato mislim da našu zemlju trebate imati u vidu i razumjeti na drugi način. Mi ne možemo jednostavno donositi odluke koje mogu donositi razvijene države, koje imaju kapacitete, koje nisu bile pogođene na negativan način ukupnom društvenom tranzicijom koja se odvijala u periodu raspada Jugoslavije, građanskog rata na njenom prostoru i svih posljedica koje je to ostavilo na ekonomiju i na društvo. Dakle, u tom smislu treba imati razumijevanja da proces tranzicije koju treba da provede Bosna i Hercegovina ne može biti istovremen i jednak procesima koje treba da provedu druge razvijene zemlje koje nisu u prethodnim decenijama bile pogođene krizom ili onim uticajima koji su se negativno odrazili na njihova društva kao što je kod nas to bilo. Ja se nadam da će ta vrsta razumijevanja ostati i dalje prisutna, da ćemo mi moći na bazi toga graditi zajedničke politike i tranzicije i poboljšanja ekonomskog stanja u našim zemljama sa ciljem naravno da normalno participiramo u svim procesima koji su neophodni u Europi kako bi Europa bila uređena, pa i u pogledu negativnog klimatskog utjecaja da i mi damo svoj doprinos poboljšanju klimatskih prilika. Thank you, and thank you for both of you. I think that is already like going into the direction of what we wanted to do in this panel, also to look across the region, pointing out both like the progress, but also the challenges, the speed, the ambition, and have a little bit of a temperature check in that regard. So with that, I'm handing over to Secretary this is very difficult. Atanackovic. Yes. From Serbia, because Serbia is also the largest country of this region, unfortunately also the biggest emitter. And again, like while there has been some progress on setting the transition enabling legislation, Serbia has yet to scale up its commitment towards ambitious climate action. So we would like to hear from you where are you in this plan? Like, what does it mean for Serbia to set credible 2030 energy and climate targets? Hvala puno na prvu prilici da učestvujemo u ovom panelu. Srbija, kao što znate, jeste najveća zemlja u ovom regionu, ali je također zemlja koja ima i 70% proizvodnje električne energije iz uglja i to jeste ono sa čim se mi svakodnevno suočavamo. Poznato je da Srbija kao svoj ugalj koristi uglavnom lignit, koji je vrlo loše kvaliteta, koji pored toga što je loše kvaliteta danas imamo i probleme sa količinama koje možemo da iskopamo. Vi ste pomenuli 7 miliona tona. Srbija je nekada u prethodnom periodu i do 40 miliona tona uglje kopala u toku jedne godine. Međutim, to danas nije tako. Ono što je dodatan problem jeste da su te termoelektrane vrlo stare. Čuli smo i potpredsjednicu koja je rekla da 30 godina nije izvođen novi kapacitet za proizvodnju električne energije u Srbiji, što jeste problem. Naše elektrane su starosti
od 70 godina najstarija do 30 godina najmlađa i vrlo ta čitava situacija govori da ne samo da je naša želja i namera da budemo mnogo zeleniji što se tiče energije u prethodnom periodu i da dostignemo karbonsku neutralnost 2050. godine, naša je neminovnost da naši kapaciteti govore o tome da Srbija mora da se okrene drugačijim izvorima energije i drugačijem načinu proizvodnje električne energije. I da budemo na početku veoma jasni, u nekom pripremi videla sam da ste pominjali neke nove kapacitete iz fosilnih goriva. Srbija nema plan da gradi nove termoelektrane, dakle nećemo započinjati izgradnju novih termoelektrana, mi ćemo se okrenuti zamenskim kapacitetima kao što su upravo obnovljivi izvori energije koje vidimo da zajedno sa reverzibilnim hidroelektranama daju odgovore na ova pitanja koja nas sve u regionu pa i u svetu često muče. Tačno je da su sve zemlje Evrope uglavnom mnogo ranije započele svoje energetske tranzicije. Nemačka je to uradila još 90. godina i danas kada pričamo da se neke zemlje vraćaju možda kapacitetima koji koriste ugalj, moramo biti svesni da su to hladne rezerve koje nisu sporne da se drže i koje se aktiviraju privremeno i samo u određenim krizama kao što je ovo, i to je zaista u par procenata, opet kažem, i to smo čuli u pozdravnim govorima i ključnim rečenicama koje smo danas imali već na početku ove konferencije priliku da čujemo. Ono što jeste, moramo svi biti mnogo brži u svemu ovome što radimo. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije prilikom dolaska u ovo ministarstvo, dakle ekipa koja je pratila potpredsjednicu vlade, zajedno sa njom tek pre 2 godine započeli smo vrlo ozbiljnu energetsku tranziciju. Za nas je to značilo da za 4 meseca izmenimo 4 ključna zakona, donesemo sve ove zakone koji mogu sada da odgovore na energetsku tranziciju, koji mogu da odgovore ne samo na tranziciju, već i na energetsku krizu u kojoj se danas nalazimo. I odgovori jesu da smo upravo zato jedna od prvih zemalja koje smo na neformalnom sastanku ministarskom sa energetskom zajednicom i Evropskom komisijom dogovorili naše targete za 2030. godinu. Dakle, mi želimo da budemo ambiciozni, smatramo da možemo 10% kapaciteta termoelektrana smanjiti do 2030. godine, da smanjimo emisije staklene bašte, dakle, do 2030. godine za 40,3%, da mnogo više sagradimo obnovljivih izvora energije i da u finalnoj potrošnji 40,7% bude obnovljivih izvora energije, takođe da povećavamo energetsku efikasnost tako što ćemo i primarnoj i finalnoj potrošnji oko 10%, 11% u primarnoj, 7,8% povećati energetsku efikasnost u finalnoj potrošnji energije. Za nas je to ključno, ne zato što bilo šta moramo, nego zato što to želimo, zato što želimo da zaista donesemo Srbiji jedan novi model razvoja, jednu novu šansu koju vidimo kroz zelenu agendu, vidimo kroz ciljeve i korake koji su i druge zemlje do sada uradile i vidimo šta to znači možda kao najvažniji cilj, a to je zdravlje nacije. Pomenuli ste i vi u uvodnom govoru da milijarde evra odlaze na svakodnevno lečenje obolelih od bolesti koji dolaze zbog zagađenja koje imamo. Energetski sektor jeste veliki zagađivač i to jeste problem. Apsolutno je sigurno da sve zemlje članice i odnosno ugovorne strane energetske zajednice očekuju i određene finansijsku podršku Evrope i ja mislim da to nije sporno i na svim sastancima smo dobili uveravanja da to nije sporno, ali da ono što moramo mi kao zemlju raditi jeste da spremimo projekt. Dakle, da bismo mogli da konkurišemo, mi moramo imati projekte, a projekte znače akcioni plan integrisanih planova za energetiku i klimu koje je Srbija započela prošle godine i koji planira da usvoji taj integrisani plan krajem ove godine. Mi smo spremni da započnemo i javne konsultacije, da razgovaramo sa građanima i građankama, sa privredom,
ali su svi oni vrlo spremni, čini mi se već da učestvuju u energetskoj tranziciji. Videli smo u Srbiji kroz sistem prozumera da su građani spremni da na svoje krovove stave solarne panele, da koriste obnovljivi izvor energije i da svi u ovoj energetskoj krizi su svesni potrebe za izgradnjom obnovljivih izvora energije i za korišćenjem takvih vrsta energije, a ne da od toga odustanu. Dakle, obnovljivi izvori energije kao jedan stup, energetska efikasnost kao drugi stup, uz dakle razvijanje skladišta kao što su reverzibilne hidroelektrane ali i samih storage-a koji se sada razvijaju u Evropi, energetske, odnosno elektronske mobilnosti, e-mobilnosti, kada je u pitanju transport, pametni gradovi, to su sve odgovori koje moramo imati u vidu i istakla bih na kraju ono što je i gospodin Larkovski rekao, na čemu se zasniva program pravedne tranzicije, posebno vođenje računa o energetskom siromaštvu i rodnoj ravnopravnosti kao dve ključne teme koje će nas pratiti u planovima koje budemo svi zajedno pravili do 2030. godine, a i nadalje. Thank you very much, and thank you also for pointing on the need of, I would say, like really not only look at what we need to stop doing, but really like I think we need all to improve in putting the accent of what we should start doing or keep doing, or like more having also language, I think, on solutions is really like at the core of the narrative we need for the just transition. So thanks for that. I think I wanted to try to give the word to one of our speakers online. I'm just checking if Minister Demchenkov, can you hear us? Yes, I can. Okay, Thank super. you. Can you hear me? Yes, we can hear you. So welcome and thanks, Minister, in particular in this also extremely difficult context to take the time to join us for this Just Transition Forum. And I mean, of course, when it comes to Ukraine, like we really would like to, of course, to hear from you, also in the context of the horrible war that is affecting your country, like how the energy transition we are trying to build, like how do we keep a balance also in what it needs to be reconstructed, but also like how do we, and at the same time we move on in the transition of the energy sector as such, and how we make sure that the Ukrainian people and Ukrainian interests and needs are kept at the center of that transition. Thank you. Thank you so much. Our world is constantly under some sort of threat. And in most all cases, it means that man behind that threat is the fact of the matter. And it is man who will have to deal with the issue at hand. But it is important to make sure that while solving one problem, we do not create another, even more terrible. Last week, I had the honor of representing Ukraine, which currently holds the presidency of the energy community during two events of the energy community in Austria. People in power met to find a solution as to how the energy community and its contracting parties can agree on 2030 climate and energy targets. It was an informal meeting of ministers of the energy community countries and representatives of the European Commission. Each participant represented their own country and also understood that no matter if you represent a country with a population of 2 or 40 plus million people, your stance has an impact on whether a decision that may help solve global problems will be made. Previously, the contracting parties have adopted ambitious goals for energy efficiency, including limits
for final and primarily energy consumption, intensives for renewables, and reducing greenhouse gas emissions by 2030, in line with commitments for full decarbonization by 2050. Target indicators will be officially adopted at the Ministerial Council meeting later this December. At the beginning of our presidency in the energy community, we set this as our goal. The energy system of the future will require a larger share of renewable energy. What is important, this will help Europe reduce dependence on Russian fossil fuels and weaken Putin's regime. For years, energy served as a weapon of Russia's foreign policy and was used for blackmail and political pressure on Europe by one person, Putin, and his cronies. Even under sanctions, not only does Russia continue to receive significant revenues from countries in the EU to replenish its war chest, but Putin too continues to manipulate politicians in Europe and, where possible, influence their decisions. Therefore, I will return to my previous point. A person, man, in this case, a European politician, has leverage either to solve or to aggravate the problem. Possibilities for Putin and Russia to use energy to influence European states, especially this winter in the most vulnerable period, was for Ukraine, the Balkans, and Europe as a whole. For us, for all of us, it is important to preserve our plans and goals of the transition from fossil fuel to carbon neutral energy in Europe as well as in Ukraine. Putin, however, has other plans. His plans include reinforcing Europe's carbon dependence on Russian fossil energy. Our shared climate goals and plans confirm that Ukraine and Europe complement each other on the way to a greener future, and Ukraine is capable of helping the EU to displace Russia from its energy mix. Ukraine has been, still is, and will be an active contributor to international decarbonization efforts, even amid the war and destruction experienced by our country and its energy sector. In 2020, the government of Ukraine adopted its climate goal by 2030 to reduce our greenhouse gas emission by 65% compared to 1990. This was our renewed, national determined contribution to the Paris Agreement. Ukrainian ambitions have a solid foundation in a large share of low carbon generation. Today, our energy mix is more than 70% clean compared to the EU average of 63%. By 2030, we plan to achieve 25% of renewables in the national energy mix. Ukraine has great potential in the export of low carbon electricity. Technically, we already have the capabilities to export about 1,700 megawatts. And in future, we increase and intend to increase the interconnectors between Ukraine and our neighbors to approximately 6 gigawatts. But first of all, we need to win the war and then get down to business implementing recovery plan unveiled in Ljubljana just last week. Our team at the Ministry of Energy of Ukraine presented investment projects to the tune of more than $120 billion to restore the energy sector. The main directions for investment in Ukraine's energy sector are nuclear and renewable energy.
production of hydrogen and biofuel, growing flexibility of the power system, and the construction of load following plants and storage facilities. In replying to the question, how to deliver ambitions 2030 climate and energy targets for the energy community. First of all, a clear political will among decision makers in energy community is a must. The recent meeting showed that even in those circles where the power of Putin's lobby and propaganda, at least in part because of the war in Ukraine, people are coming to the realization that flirting with Putin's energy industry and getting hooked on a carbon noodle is a fatal game on a terrorist. One of the most economically effective way to support the achievement of decarbonization goals is to integrate the regional electricity markets and the development of sustainable energy. To this end, it is necessary to adopt the electricity regulation and network codes and guidelines. It is also imperative to keep the pressure of sanctions against Russian energy industry and remove Russia and its hydrocarbons from the energy mix of Europe and the rest of the progressive and future-oriented world. The need to immediately cut down on fossil fuels has not only a climatic, but also a geopolitical and security aspect. By compromising on fossil fuel, Europe is not only pumping money into Russia and allowing it to wage a major war on this continent, but it is also delaying the goals of the Green Deal. Increasing the use of clean electricity instead of gas and coal is without doubt one of the most reliable solutions. Today, we are fighting a double battle for our future, for our common security and the rule of law on the one hand, and for carbon-free clean energy on the other. It is curious that in both cases, the enemy is Russia. Russia, which built its own economic model on the export of hydrocarbons, while its geopolitical model is based on the export of tyranny and intimidation. And it is exactly the reason why the civilized world cannot lose this double battle. And to save us from losing, the word of each of us carrying weight, because it is men who greatly influence the future, and the future is on our hands. Thank you. Thank you. Thank you very much for your input and also to helping us to also broaden the scope of this exchange and looking also at the security, geopolitical context and the need of a very strong political will to overcome the challenges we are facing, including the war. So I hand over to my, actually on my right, to Secretary Cekic. From North Macedonia, and like to go straight to the point, I mean, what's about North Macedonia? I mean, we heard you actually, you are the second country from the Western Balkan region to adopt its NECPs just recently. So how do we make sure, what are the plans to update, to align, to make sure a legally binding character for such a legislation? First, I would like to thank the organizer for holding this forum. I also like to greet Mr. Lorkovsky, the Director of Energy Community Secretariat, Deputy Prime Minister, Madam Mihailovic, respected Minister, all participants today. Thank you, Ms. Martinelli, for your questions. Yes, I am pleased to say that the Republic of North Macedonia is the first contracting party of the energy community that prepared the NECP, and it was adopted in June this year. We started with the preparation in 2019, and in this period we had continuous cooperation and consultation with all stakeholders, with the NGO,
And in this time we have support by the Energy Community Secretariat also. The overall process was coordinated by the national coordinator from the Ministry of Economy and one national technical coordinator from the academic sector, from the Macedonian Academy for Science and Arts. But the working subgroup includes 21 national actors, 8 government institutions, 6 ministries, the EU Integration Department in our country, the Office of the Vice President of the government in the charge of economic affairs, 3 agencies, regulatory bodies, State Statistic Office, 5 energy companies, the community of local self-government units, 3 non-governmental institutions, and 1 academic institution, as I mentioned before, our Academy for Science and Arts. And in this NECP, we propose 63 specific policy and measures to achieve the set goals defined for each of the 5 EU dimensions: decarbonization, greenhouse gas emission, renewable energy sources, internal researches, competitiveness, and all 5 EU dimensions. Regarding the issue of updating this NECP and its legally binding character, I would like to inform you that the Ministry of Economy prepared amendment of the energy law, which was in the process of consultation since November last year. And this proposed law contains a legal basis for the adoption of the national energy and climate plans in accordance with the requirements in the government's governance regulation. And the law had just been adopted by the government, and after the finalization of the corresponding tables, we will be submitted to the Assembly for the adoption. Thank you. Thank you. Thank you very much for this update, and also to be extremely brief. That will allow also to catch up with the timing. And I hand over to our last but not least to our Deputy Minister Arifaj from Kosovo. Good morning. Can you hear us? Yes. Yes. Thank super. You. Okay. Okay. Yes. Yeah, I mean, maybe just give us also an update regarding Kosovo, and also how do we? I mean, how can we know more about the plans on addressing also some maybe some gaps that we see in the current plan, and how to move forward from there? Thank you. Dear representatives from the EU Commission and Energy Community Secretariat, dear ministers, dear distinguished participants, ladies and gentlemen. It's an honor for me to participate in the second Just Transition Forum organized by the Energy Community Secretariat. I'll start by congratulating to the European Commission and Energy Community Secretariat and members of Energy Community Treaty for the work we have completed during the informal meetings held last weeks for the energy efficiency, renewables, and greenhouse gas emission targets expected to be finalized in upcoming Ministerial Council in December. This is a significant step toward meeting the objectives and obligations of the Sofia Declaration for the Green Agenda. European energy markets has experienced an unprecedented situation since the middle of 2021. We have when natural gases and power prices soared. These negative trends have been further aggravated by the Ukrainian war since February 2022. Natural gases and power prices are now the fifth-fold of the prices pre-2021 levels or prices. That has seriously affected Kosovo, which had to rely on high levels of imports in the winter for 2021-2022 due to the unplanned outages for our power plant units. Given that the forward market pricing indicates a slow regression to normal price levels, the further coming winter will be challenging for us as we must ensure the security of supply for our
citizens and protect the vulnerable and low-income consumers. One of the short-term measures for this year we are planning to undertake is incentivizing citizens to use more efficient heat appliances like heat pumps, biomass, and other appliances. The Republic of Kosovo has just drafted the energy strategy, which sets the foundations for the transformation of the energy sector for the next 10 years. The update energy strategy envisions concrete and robust steps in short and long term with the main goals of ensuring the security of supply for our citizens, maintaining affordability, achieving sustainability, and enhancing market integration. When it comes to market integration, we have done a first step towards making liberalization in participation in the Alpex energy exchange in the day-ahead and intraday markets. As the energy sector will undergo a profound transformation is needed, and we will ensure that no one is left behind during the transformation, that the valuable consumers are protected through various supported schemes. The Sofia Declaration of the Green Agenda, followed by the approved of Clean Energy Package in the last Ministerial Council in November 2021, are inscribed into our drafted energy strategy and will also be reflected into our new national energy and climate plan. So currently we have an outdated national energy and climate plan, which was based on the old energy strategies, and in upcoming months for us, we need to revise and to draft the new national energy and climate plan. So our new energy strategy will be guide for the revision. Energy dimensions will be established, but also policies and measures for decarbonization, including other sectors of the economy, such as agriculture, forestry, transport, industry, are included. This document is crucial and crucial importance, as it covers those five areas like energy efficiency, renewables, greenhouse gas emissions reductions, interconnections, and research and innovation. Thank you. Thank you very much, Deputy Minister Arifaj. Thanks for all these inputs. I think they gave us a little bit of an update across the different countries. It has been a little bit long, so I'm sure that all of you have some curiosity or some follow-up questions. So I open the floor now, and I suggest that whoever is willing to come in, introduce him or herself, and raise the question as brief as possible in order to allow also all our speakers to also reply back. Yes, so there is a question over there. I don't know do we need a microphone, or I guess, yes, it's coming. Dobar dan svima. Moje ime je Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu. Ja imam jedno pitanje za ministra Nermina Džindića i ministra Petra Đokića. Dakle, jednako je i dva za ministra Đokića, ukoliko uspijemo. Prvo pitanje za oba ministra jeste da li je planirana nova energetska strategija za oba entiteta i da li će ona biti usklađena sa ciljevima do 2030. godine i sa ciljevima zelene agende, dakle bez izgradnje novih termokapaciteta. I druga dva, vrlo kratko ću postaviti pitanja za ministra Đokića. Obzirom da ste izjavili da neće biti izgradnje novih termokapaciteta na ugalj, interesuje me, obzirom da je nedavno izdata nova ekološka dozvola za projekat izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 i da je ovoj termoelektrani povećan kapacitet, kako komentarišete
dakle, nastavak ovog projekta prema svim dozvolama i Ministarstvo energetike je izdalo i produženje koncesionog ugovora za ovaj projekat. I drugo pitanje jeste investicije u prečišćavanje štetnih emisija za postojeće blokove u Ugljeviku i Gacku, obzirom da je za investiciju u Ugljeviku bilo potrebno preko 10 godina i da izvještaji sa terena pokazuju da postrojenje nije u funkciji svaki dan kako bi trebalo da bude. Kakav je scenario sa termoelektranom u Gacku i da li možemo očekivati ulaganje u filtere na vrijeme ili neki drugi scenario? Hvala, izvinjavam se ako je bilo previše dugo. Pošto je prvo pitanje bilo za mene, ako može vrlo kratko ću odgovoriti. Dakle, Federacija Bosne i Hercegovine radila okvirnu energetsku strategiju koja doseže do 2030. sa pogledom na 2035. U toj energetskoj strategiji su i svi ovi termoobjekti koje je kolegica i naglasila i rekla. Dakle, nakon što se usvoje svi planovi i nakon što se usvoji nacionalni klimatski energetski plan za Bosnu i Hercegovinu, svakako da će Federacija, mislim da zajedno i sa Republikom Srpskom entitetom, uraditi na update-u ili izradi nove energetske strategije. To je vrlo jasno. Želim oko strategije da kažem da smo mi energetsku strategiju donijeli, da je ona donesena već po drugi put, da smo prije toga donijeli jednu strategiju, onda nakon konsultacija koje smo imali upravo na inicijativu Sekretarijata energetske zajednice i drugih partnera koji ovdje djeluju kroz nevladin sektor u Bosni i Hercegovini. Inovirali smo strategiju i praktično donijeli novi dokument do 2035. godine i njima obuhvatili sve ove ciljeve koji su već ranije definisani. Što se tiče, i naravno ako bude bilo neophodno eventualno intervenisati na tu strategiju, vidjet ćemo u kom segmentu te strategije treba vršiti određene dopune. Ono što ste pitali vezano za izgradnju termoenergetskih objekata, možda niste dovoljno jasno razumjeli što sam rekao. Mi nemamo namjeru da, iako je u jednom periodu i to bila opcija, da gradimo nove objekte, mi samo možemo govoriti o tome da se grade zamjenski objekti na postojećim lokalitetima i upravo jedan od takvih je i eventualno novi blok termoelektrane Ugljevik. Imajući u vidu sve aktivnosti koje je do sada realizovao naš koncesionar, nisam siguran da će oni uspjeti da ostvare sve ono što su bili njihovi planovi i da izgrade takav objekat. Prije se može govoriti o tome da postoji mogućnost da se izgradi zamjenski objekat u Gacku. I za mene realnija mogućnost da se realizuje takav projekat nego ovaj projekat u Ugljeviku. Naravno da vlada svojim sredstvima neće u tome učestvovati, niti će izdvajati sredstva iz budžeta elektroprivrede za izgradnju takvih objekata. Naš cilj je da elektroprivreda i dalje bude nosilac izgradnje ovih objekata koji koriste obnovljivu energiju i mi smo već u toku takvih projekata, to sam već pomenuo, na više lokacija i nastavit ćemo, izgradit ćemo te objekte koje smo započeli i u hidro, i u vjetru, i u solarnim, i u sektoru ta tri, da kažem, energetska izvora. To ćemo sigurno realizovati, to sam rekao da ćemo završiti sve do narednih 5 godina. Nadamo se da samo neke opšte prilike neće biti nepovoljne da nas priječe u tome. Kad kažem šta je to opšte prilike, može doći do pogoršanja političkih odnosa u zemlji, može doći do pogoršanja odnosa sa našim partnerima koji učestvuju u realizaciji ovih projekata u pogledu finansiranja ili ne znam neki drugi spoljni utjecaj, ali naša volja je odlučna, naše namjere također i naša spremnost također postoji da te projekte realizujemo i time damo svoj vidljivi doprinos. Oko ovih projekata, konkretno u stvari da vam govorim za Ugljevik, tamo smo uradili postrojenja, ona ponekad imaju određene teškoće i vjerovatno dolazi do zastoja u radu, ali oni rade, funkcionalni su i nadam se da i danas rade. Ja nemam takvu informaciju na dnevnom nivou, nije mi bila ni neophodna, to imaju u elektroprivredi, oni su za to zaduženi,
ali svakako da kao ministarstvo periodično smo izvještavani o tim aktivnostima. Za Gasko ćemo raditi, to sam već uvodno bilo rekao, imamo plan da uradimo filterska postrojenja i time ćemo doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova na području i krupnih čestica na području koje pokriva ova termoelektrana. Naravno, rekao sam da je koncentracija sumpora u odnosu na ugljevik u Gacku neznatna ili znatno manja i tu je potpuno potrebna druga tehnologija koju ćemo primijeniti na izgradnju ovih filterskih postrojenja. U svakom slučaju to planiramo uraditi, već smo donijeli određene odluke na nivou elektroprivrede o tome i ićemo u realizaciju. Hvala. Thank you. Thank you for the direct answer to the first question. I'm just checking if there is another question, another couple of very quick questions, because we also need to speed up with the time. Yes, please. Hvala, Ognjen Pantić, Beogradska otvorena škola. Pitanje je za sekretarku Atanackovic, da li ste ispratili ovaj novi razvoj situacije sa prvim računima za struju za prozjumere? Praktično neke takse koje su obračunate njima povećavaju troškovi i produžavaju rok povratne investicije odnosno na ono što su oni primarno očekivali, tako da samo pitanje za vas, da li ste to ispratili, da li planirate neke mere vezano za vašu saradnju sa Elektroprivredom Srbije. Hvala. Hvala puno. To jeste pitanje koje razmatramo vrlo aktivno za Ministarstvom finansija. Taj deo priče jeste u nadležnosti Ministarstva finansija. U našem zakonu i uredbi je napisano da bi trebalo da se sve akcize, svi porezi plaćaju na razliku koja je u energiji dobijena kada se sabere i oduzme ono što je dato i što je preuzeto iz sistema. I ono što će sigurno Ministarstvo energetike raditi u narednom periodu, kao što i sada smo započeli analizu sa Svetskom bankom, svih akciza, poreza i svega što se naplaćuje u sistemu rada prozumera i na tome, sa tom analizom izaći zajedno sa Ministarstvom finansija, sagledati sve te da kažem, dažbine i takse koje se daju i ugledati da to učinimo što isplativijim za građane. Problem je uvek sa građanama i građankama, odnosno domaćinstvima, zato što oni nisu u PDV sistemu, sa privredom je sasvim drugačiji slučaj i ono što moramo odraditi jeste zapravo i to što ste primetili, mi smo to primetili, imali smo mišljenje Ministarstva finansija, to je Elektroprivreda Srbije, odnosno Srpsko je primenilo to mišljenje Ministarstva finansija, zato što su to zakon iz njihove nadležnosti, ali apsolutno nećemo prestati da radimo na tome da unapredimo i taj sistem plaćanja poreza kod prozumera. Thank you very much. So I would like to invite the two speakers online and the Ministers Cekic to maybe share with us, like with a couple of minutes, like to close. How do you see, like also with the winter coming and with this dilemma that we are hearing here, like, you know, the urgency, the energy crisis, and the need to move on and to make sure that the decarbonization roadmap is implemented. Like, what are the thoughts that you would like also to hand over to this Just Transition Forum today in terms of moving forward? So I go first online. Deputy Minister Arifaj, do you want to start? I think he's not there anymore. Yeah, so I hand over to, here he is. Yes, just one more to get a clear question. What was, sorry. Yeah, sorry, just two final remarks also with the dilemma of the urgency we are facing and the next winter coming, but at the same time, the need to not stop and to not go back
to the business as usual in the roadmap toward decarbonization by 2050? Yes, so as earlier mentioned, due to the upcoming winter, at least for our case, we are thinking to be very well prepared and to make sure that especially our vulnerable or low-income consumers are not being impacted, or if they are incentivized somehow in order to be prepared for the upcoming winter. And then, as mentioning, continuing our road toward 2030 to reach those promised or those planned targets or finalize those targets with the EU Commission in order to be in good path. So from our side, as mentioned, we should be prepared very well first for this winter, and we will continue toward our goal to 2030. Thank you. Thank you. Thank you. Deputy Minister Demchenkov, two final remarks on your side. Yeah, thank you so much. For our country, could even, I think it is quite even difficult to understand how it is difficult to be ready for this winter period of time, because significant amount of our electricity and power generation were destroyed by Russian military forces, district heating facilities and infrastructure. The biggest in Europe nuclear power plant, Zaporizhia, was occupied at the first week of this war. The problem that previous winter period of time, all 15 units of nuclear generation were functioning, and we produced electricity and provide electricity during a heating period of time from nuclear generation. And now in Zaporizhia, we have 6 units occupied by Russians. And we, of course, think that first, what we should do, deoccupy Zaporizhia nuclear power plant, and this nuclear power plant should work with our electricity grids, with our in our energy mix. The second challenge, coal. We have a lot of problem with coal mines because most of them now situated in temporary occupied territories by Russians. So we have coal reserves for this winter period of time, but Russian military forces try to destroy our railway infrastructure, and if they will do this, of course, temporarily we will have could have problem with coal delivery. And of course, gas storages. We need we try to get coal gas from our own production, but of course we will need 8 BCM of gas, extra import gas from European countries. So this is the biggest challenges, and of course we try to solve these problems, but we still have active military activities, war in our country. Each hour, Putin's regime destroyed our infrastructure, and this is very important to be ready for this winter period of time to provide electricity and heat for our consumers, for our people. Thank you. Thank you very much. Last but not least, Secretary Cekic. As mentioned previous Deputy Prime Minister Madam Mihailovic, and I think that the mutual regional cooperation is a key segment for achieving the set goals, and also the realization of energy transition and decarbonization largely depends on the volume of investments and financial support. Thank you.
Thank you very much. So thank you, everybody. We are now going for a break until 11:45. I just wanted to thank you all our speakers, all of you for being here. And I think it's the great start for the next steps and the next sessions we are going to have today to ensure that we do work in this process with the competencies, with the energy, with the funding of all the different stakeholders that are today represented in this room. It's not an easy job, but it's an urgent job, and we need to do it together. Thank you. Thank you.